Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jama'a masu kallon mu, masu bin shirye-shiryen wannan tasha ta Africa TV3, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Watan azumi kamar yadda muka sani wata ne wanda yake mai ɗauke da alhairai iri daban-daban, wanda yake ɗauke da falala iri daban-daban wacce ba kasafai ake samunta ba a cikin wani wata wanda ba shi ba. Wannan ta sa al'imam ibn Rajab alhambali yake yin bayanin yadda aka samu da kuma asalin haɗa mutane a jam'i na sallar tarawihi. Ya kawo magana cewar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shine yayi wa Ubayyu ibn Ka'ab umarni, sannan yayi wa Tamimud Dari umarni. Waɗannan sahabbai na manzon Allah guda biyu suna daga cikin makaranta alkur'ani a cikin sahabban manzon Allah, mahaddata alkur'ani. Sayyidina Umar ya ce da su, ku dinga yi wa mutane jam'i na sallar tarawihi, domin akwai mutumin da ta iya yiwuwa ba shi da karatun alkur'ani mai yawa, ballantana karanta ayoyi masu yawa, karanta surori masu yawa ko sauki alkur'ani ma. Wani kuma ya iya karatun alkur'anin zai iya yi, amma ina da kasala ba zai iya yi shi kadai ba. To aka ce daga cikin waɗannan makaranta alkur'ani wanda sayyidina Umar ya yi wa umarni da su dinga yi mutane jam'i na sallar tarawihi, akwai wanda a kowace raka'a ikan karanta aya 200, wanda har an samu ma akwai sahabban da saboda jimawa da ake ana tsaye ana yin sallar, akwai wanda sai ya sa sanda ya dogara da shi sannan zai iya tsayawa. Kuma sukan fara wannan ibada tun farkon dare, daga sanda aka yi sallar isha aka fara ta har sai alfijir ya kusa ketowa. Ana ɗan barin lokaci ne kankani yadda mutane za su yi sauri su je su samu ɗan wani abu su yi sahur. Kuma wannan abin ya ɗau lokaci ana yin sa haka, har aka gangaro zuwa lokacin almajiran sahabbai su ne tabi'ai, wanda an samu wasu daga cikinsu sukan raba suratul baqara, wanda kun ga aya 200 ce da 60 da wani abu, sai su raba ta gida 8, sai a yi raka'a 8 kenan a karanta suratul baqara a cikin raka'a guda 8. To akan samu wasu limaman kuma sai su karanta yawaita karatun ayoyi, sai su ƙara yawan raka'o'i. Akwai waɗanda suke raba suratul baqara sai su yi ta a cikin raka'a 12, sannan sai su yi wuturi. Kuma wannan ta sa malam albani, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi na duniya, lokacin da wasu suka yi masa tambaya game da yin raka'a 12 a sallar tarawihi ko sallar tahajjudi da kuma yin raka'a 40 ko raka'a 20, to sai yake cewa ai waɗanda suke raka'a 20 ko suke raka'a 40 galibi sun karanta karatu ne suka yawaita raka'o'i, wanda kuma suke raka'a 11 to sun karanta raka'o'i ne sun yawaita karatu. Duk da dai mun san baya kan ra'ayi da kuma fahimtar wanda suke ganin ana iya karawa akan raka'a 11, amma tun da yake malami ne zai yi bayanin ilimi, to dole waɗannan bayanan za a yi wa mutane, domin kada ka ga wasu suna yin wani abu ka bid'antar da su, ko ka ce sun saba wa Allah, ko ka ce sun saba wa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, duba da wancan hadisin da muka karanta na salatul laili mathna mathna. Kuma ibn Qudama shi ma da izo ina bayani akan maganar takaice raka'o'in wannan nafila da ake yi akan raka'a 13 ko raka'a 11 ko kuma a ƙara ta fiye da haka, ya yi magana cewar saɓani akan wannan matsalar tsohon saɓani ne kuma da ɗaɗɗe ne, wanda ba za a iya warware shi ba a wannan lokacin. Don haka akwai ruwayar ma da ibn Rajab ya kawo wacce aka samo ta cewar Imam Ahmad ɗan Hambali a sallar tarawihi yakan yi wa almajiransa da mutanensa sallah
ya ja su a matsayin shine liman. To sai i fahimci cewar mutanen suna da ɗan rauni, to sai wani lokacin ya karanta ko dai izu 5, wani lokacin izu 6, wani lokacin izu 7, amma dai yakan ja karatunsa ko itakaice shi ranar 27 ga watan azumi yake sauke musu alkur'ani a cikin sallar tarawihi. Akwai ruwayar da aka samu daga Hassan al-Basri wanda yake cewa bayan ya yi bayanin wanda ya fara umarnin a haɗa mutane akan sallar tarawihi a jam'i ba kowa ije itasa ba, ya kawo cewa sayyidina Umar shine wannan. Sai yake cewa limaman akwai waɗanda suke karanta ayoyi waɗanda suke ba masu yawa ba, akan karanta aya 5 a raka'a, akan karanta aya 6 a raka'a, da dai sauran bayanan da malamai suka kakkawo a nan. Abin da ake so dai a matsayinka na liman ko a matsayinka na jagora na al'umma wanda za ka jagoranci mutane wannan ibada da wannan nafilfili da ake gabatarwa a watan ramadana, ka yi la'akari da yanayin mutanen da kake wa limanci. Mutane ne masu rauni, mutane ne masu ƙarfi, mutane ne masu jajircewar da za su iya yin wannan. In suna buƙatar tsawaita a tsawaita musu, in suna buƙatar tsakaitawa a tsakaita musu, in suna buƙatar gajartawa a gajarta musu, saboda gudun kada a kori mutane, a hana musu halattar wannan al'amari na alheri wanda yake da asali tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An yi samu ruwaya daga Abu Dharr, Allah ya ƙara yadda a gare shi, yake cewa an samu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙiyamun laili da raka'a 23, kuma ya kai ta har zuwa ƙarshen dare. Akwai lokacin da aka samu annabi ya yi ƙiyamun laili da raka'a 25, har wasu daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nemi cewar ina ma dai za a ƙara fiye da haka. Annabi yake nuna musu cewar komai karantar abin da aka sallata, in dai mutum ya zauna tare da limaminsa daga farko har izuwa ƙarshen sallaman limamin, to wannan mutumin zai samu ladan ya raya dare ne gabaki daya. Kuma malamai sun faɗi dalilin da isa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce a dinga wa mutane jam'i na sallar tarawihi ko salatul qiyami ko salatul tahajjudi. An ce ya zo masallacin manzon Allah ne a cikin wannan wata mai alfarma, sai ya tarar da mutane kashi-kashi, nan mutum 2 ɗaya ne musulmanci, can mutum 1 ya ne wa ɗan uwansa limanci, can mutum 1 kowa ina sallarsa shi kaɗai. Sai sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce kai, ina ganin da za mu haɗa mutane a limami guda ɗaya makaranci da ya fi dacewa. Sannan daga baya yanke shawarar yin haka shine ya kira Ubay dan Ka'ab, ya ba shi umarni, ya ce idan dare ya yi ya dinga haɗa mutane su zo su bi shi sallah. Har akwai lokacin da sayyidina Umar ya zo ya tara an taro ana yin sallar, Ubay bin Ka'ab ina ja a matsayin limami. Sai sayyidina Umar ya kalle su yake cewa kai, wannan bid'a ta yi. To shine malamai suka ce ana maganar bid'a ne min haythul lugha, domin babu yadda za a yi ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidun ya sa a yi wani abu na addini a kira shi wannan bid'a, domin manzon Allah ya yi musu shaida, ya kuma ba su lasisi, ya ba su certificate a cikin wannan addinin, tunda cewa ya alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyina min ba'di. Dan haka abinda sayyidina Umar ya ɗora mutane a kai na yin jam'in sallar tarawihi ba za a kirawo shi bid'a ba, sai dai a kirawo shi sallah ta tarawihi, kuma sallah a matsayinta na sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam, tunda manzon Allah shine ibasu wannan taskiya. To daga cikin abubuwan da ya kamata mu koya mu kuma ɗabi'antu da shi mu siffantu da shi a cikin wannan wata na Ramadana shine dagewa wajen karanta alkur'ani a cikin sallah da wajen sallah. Ya inganta ya kuma tabbata cewar wasu daga cikin magabata idan watan azumi ya kama duk kwana 3 suna sauke alkur'ani. A cikinsu akwai wanda yake sauke alkur'ani duk kwana 7, a cikinsu akwai wanda yake sauke alkur'ani
duk kwana 10. wani malami da ake cewa da shi Abu Raja al-Utaridi yana cewa magabata sun kasance suna karanta alkur'ani ga baki ɗayansa a cikin watan ramadana, a sallah, a wajen sallah. Daga cikinsu akwai wanda yake karance alkur'ani duk kwana 2, kamar yadda Ibrahimun Nakha'i an ce shi ma ina ɗaya daga cikin mutanen da suke karance alkur'ani a cikin kwana 2 idan 10 ƙarshe suka kama. Duk kwana 2 zai sauke alkur'ani, duk kwana 2 zai sauke alkur'ani, amma ragowar kwanakin da ba na 10 ƙarshe ba yakan sauke alkur'ani ne a kwana 3. Kuma daga cikin malamai an samu kamar Imam Qatada yakan sauke alkur'ani shi ma a duk kwana 3 yakan sauke alkur'ani a cikin watan ramadana. Amma wani abin mamaki da aka samu daga Imam Shafi'i rahimahullah, an ce idan watan azumi ya kama ana kirga yawan saukar da ike ta alkur'ani, yakan sauke alkur'ani sau 60. wani karatun ya yi shi a cikin sallah, wani karatun kuma ya yi shi a wajen sallah, kamar yadda an samu irin wannan daga Imamu Abu Hanifa Allah ya rahama a gare shi, shi ma yakan sauke alkur'ani a watan ramadana sau 60, ya sauke wani bangaren a sallah, wani bangaren a wajen sallah. To idan ya zamanto waɗannan manyan mutane waɗanda suka yi fice, waɗanda suka hidimta wa addini suna irin wannan aiki mai yawa, mai nauyi, mai wahala a cikin watan azumi, to mu da ba mu yi komai ba, mu ya kamata mu ƙara daddagewa, mu daure, mu yi abin da za mu iya gwargwadon ikonmu. Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda suke raya dararen watan ramadana da karanta alkur'ani da yin sallah da shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.